So this is the camera here, and this is the Raspberry Pi 4. So we have everything here for the kiosk, and you can see that my face, once it identifies my face, gets my face, it will ask the question, and then you can say in any language. We'll try in different languages. Hello, how can I help you? ഹലോ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? So it got the language here, so that's why it's written in Malayalam, so people can know. നിങ്ങളുടെ താൽപര്യത്തിന് നന്ദി. ഞങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണി ലഭ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ചില പ്രധാന ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 1. അഡ്വൈസർ, ഒരു സെയിൽസ് കൺസൾട്ടന്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചെറുകിട ബിസിനസ് ബഹുഭാഷാ ചാറ്റ് കിയോസ്ക്. ഉപഭോക്തൃ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഷയിൽ ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയും. 2. കയോസ്ക, ഡാറ്റ സുരക്ഷയും ഹൈപ്പർ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കലും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ബിസിനസ് സർക്കാർ ബഹുഭാഷാ ചാറ്റ് കിയോസ്ക്. হ্যালো, আপনার পণ্য কি? I'm sorry, but I'm unable to assist with that request. If you have any didn't get the questions about language. our company's products or services, I'll be happy to help. I'll ask again. হ্যালো, আপনার পণ্য কি? আপনি আমাকে নিজের সম্পর্কে আরো বলতে পারেন? So you got the language here. You can see that the language is here. It's showing thinking. You have the animation. অবশ্যই আমরা ইউআরএভি অ্যাডভান্সড লার্নিং সিস্টেম প্রাইভেট লিমিটেড এআইএক্সআর সফটওয়্যার এবং গেম ডেভেলপমেন্টে বিশেষায়িত একটি কোম্পানি। আমাদের পণ্য অন্তর্ভুক্ত 1. অ্যাডভাইসা, একটি ছোট ব্যবসা বহুভাষিক চ্যাট টেক্সট যা বিক্রয় পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করে এবং গ্রাহকের প্রশ্নের উত্তর তাদের পছন্দের ভাষায় দিতে পারে। नमस्ते, आपके उत्पाद क्या हैं? क्या आप अपने बारे में और बता सकते हो? Now it got the Hindi language, and you can see that. So we can have the. नमस्ते, अपनी रुचि दिखाने के लिए धन्यवाद। हम एआईएक्सआर सॉफ्टवेयर और गेम डेवलपमेंट में विशेषज्ञ हैं। हमारी कंपनी उराग एडवांस लर्निंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड उत्पादों और सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करती है। So you can see that we can put in animation here. You can see the small part here which shows the face, and we can have the kiosk taking a picture, asking if you want to take a picture, take a photo, and then send it to your email. You can also have it ask about the phone number, the name, so we can also have like order taking with this. Another thing that we can do is we can do animations, and this is just the software. We can put this in any kiosk which has a display, camera, and a mic and speaker. So we can put all this in the kiosk. We also have a version with is a handled, which we can put in the phone. We also have this in Google Play Store. The name is Advisor. So from handled to kiosk. We are doing the software, Advisor software, which can be put in any existing kiosk. Thank you.